evening. I'm Raджа Сельвам. I'm a licensed clinical psychologist from California. I'm calling in from Germany. Всем добрый вечер. Меня зовут Раджа Сельвам. Я лицензированный клинический психотерапевт из Калифорнии, а звоню сейчас вам из Германии. I've developed, I teach a method of therapy called integral somatic psychology or ISP. Я обучаю методу, который я назвал интегративная соматическая психология или ИСП. It's an approach that's complementary for all therapy modalities. Такой подход, который может быть дополнением любой модальности психотерапии. To improve outcomes and shorten treatment times. И он помогает улучшать результаты и сокращать время терапии. Through the practice of embodying emotions. Через практику переживания эмоций в теле. Yeah, I recently wrote a book about it. Недавно написал про это все книгу. That's the book. Вот она. Yeah, and it's available only in English at the moment. Пока что она доступна только на английском. But its Russian rights have been sold. Но права на перевод на русский были проданы. It's being translated into Russian now. It should be available within a year. Вот, и сейчас идет перевод на русский, и она должна быть в доступе в течение года. I've been to Moscow many times to teach integral somatic psychology. И я был в Москве много раз, обучая этому подходу ИСП. Yeah, I've been closely following the very troubling time in Russia, Ukraine, and all the surrounding countries. И я сейчас внимательно слежу за тем, что происходит в России, в Украине и во всех соседних странах в это непростое время. What is happening there affects all of us globally. Потому что то, что происходит там, влияет на нас всех во всем мире. What I'm going to try to do in this time is to give you some tools to regulate your body and energy. И что я попробую сделать, что я хочу сделать за то время, которое у нас есть, это дать инструменты, как помогать себе регулировать свое тело и свою энергию. So that people who are distressed to different degrees can use them to regulate themselves. Yeah? Так, чтобы люди, которые оказываются в активации, дисрегуляции в разных степенях, могли использовать эти инструменты, чтобы себе помочь приходить all the psychological processes, thoughts, feelings, and behaviors arise in the brain and body physiology. Все психологические процессы, мысли, эмоции, они также происходят, поднимаются в физиологии тела и мозга. And the subtle body physiology. И физиологии тонкого тела тоже. At the quantum level. На уровне квантовой механики. If the more regulated these physiologies are, the more regulated our emotions are, behaviors are, our cognitions are. И чем более урегулировано наше тело, наше тонкое тело, тем больше могут быть урегулированы наши эмоции, наше поведение, наше мышление. Not everybody can afford therapy or access therapy. Не все могут себе позволить терапию, не у всех есть доступ к терапии. So if we can teach them a few methods that they can practice at home, that would be very helpful. Так что если мы можем научить людей простым практикам, которые они могут выполнять дома, это будет уже большое подспорье. So that's what we're going to do today. Вот чем мы будем сегодня заниматься. Yeah, I'm going to do it in 3 steps. Я это буду делать в 3 шага. We're going to work with the brain directly, brain and the spinal cord. Будем напрямую работать с мозгом и спинным мозгом. Then we're going to work with a subtle body element called ether. Потом поработаем с элементом тонкого тела, который называется эфир. To further regulate the brain and the body. Чтобы еще глубже урегулировать тело и мозг. Yeah, and then I will also bring in a technique called emotional freedom technique. Затем я вас познакомлю с техникой, называется техника эмоциональной свободы.
a very simple technique that has had a lot of success in regulating stress from situations of war and violence and so on. Это очень простая техника, она зарекомендовала себя как очень успешную в том, чтобы помогать урегулировать сильный дистресс Yeah. в местах, где происходят военные конфликты, насилие и так далее. So let's begin with the first one. Давайте начнем с первого шага. And we're going to do it experientially. So I'm going to invite you to do it so that you can also feel the effect to some extent, so that you have a felt sense conviction that it might work, and so that you can pass it on to others. И мы будем это делать сразу на практике, так чтобы вы могли на своем опыте ощущать, что это делает, и могли уже с чувством уверенности в своем опыте передавать это другим дальше. Yeah, so I recognize faces here and there, and I'm glad to see you. So. Я вижу знакомые лица, очень рад вас видеть. Yeah. So when the body is under stress, когда тело оказывается в стрессе, the brain tries to manage the stress. Мозг пытается как-то с этим стрессом совладать. But the brain is also part of the body. Но мозг также является частью нашего тела. Especially when the brain cannot manage the stress in the situation, it gets overwhelmed. И когда мозг не может справляться со стрессом в ситуации, он оказывается в состоянии активации. It gets shocked. Он оказывается в состоянии шока. So this is very common, in the situation we find ourselves in. И это такой достаточно распространенный опыт. Мы сами часто встречаемся с такими ситуациями. Yeah, we might find ourselves in situations where what's happening is beyond our control, and yet it affects us. И мы можем оказываться в ситуациях, когда что-то, что происходит, оно вне нашего контроля, и оно на нас при этом влияет. You can imagine not only the brain and the body, but also the subtle body getting affected by it. Мы можем увидеть, что не только тело и мозг оказываются под воздействием, но и также наше тонкое тело. Yeah, so you can think of it another way, that it affects us on the quantum or the subatomic level of a being. И если подумать, то мы можем представить, что это оказывает на нас влияние также на квантовом уровне или субатомном уровне. The brain and spinal cord tissue, unfortunately, cannot be regulated by sensing awareness. И, к сожалению, мозг и ткани спинного мозга, их невозможно урегулировать через ощущение, через внимание, через сознание. So that tool, just being aware of one's brain, is not going to help. То есть этот инструмент, знать, что у меня есть мозг, он не работает в этой ситуации. And even the problems in the brain might not be apparent. И даже проблемы, которые есть в мозге, они для нас не очевидны. Yeah. Other than symptoms like I can't sleep. Помимо симптомов, например, я не могу спать хорошо. Or I can't eat, things like that. Или не могу есть и так далее. Yeah. And but we have hands. У нас есть наши руки. That are designed for healing other bodies as well as our bodies. И наши руки созданы для того, чтобы исцелять другие тела других людей и наше собственное тело тоже. So we're going to use that. Так что будем использовать вот эти инструменты. The hands can emit electromagnetic energies as well as quantum mechanical energies. Quantum energies. И руки могут излучать и электромагнетическую энергию, и квантовую энергию. So we're going to do self-touch and with the intention of regulating. Так что будем к себе прикасаться с намерением того, чтобы себя урегулировать. Down-regulating the brain. Урегулировать свой мозг. So I'm going to teach you 3 different hand positions. Научу вас 3 разным позициям рук. Yeah. And we're going to do it together. Будем это делать вместе. One is the brainstem. Одна позиция — это ствол мозга. And the brainstem. So you put your hand on the back of the skull. Кладем руку на затылок. Slide it down till your thumb is on the neck.
И чуть-чуть приспустить вниз, пока большой палец не окажется на шее, below the skull. Yeah. прямо под черепом. And the brainstem is in front of it. И ствол мозга, он оказывается прямо перед ладошкой. But not directly. Но не прямо, не напрямую. Yeah, there is tissue between the brainstem, brain tissue between the brainstem on your hand. Да, потому что между стволом мозга и вашей рукой есть ткань. So imagine sending energy deeper into the skull. И представьте, как вы отправляете энергию глубже в свой череп. Yeah. And notice what happens in the body. И заметьте, что начинает происходить в теле. The brainstem regulates, from the brainstem emerges the autonomic nervous system that regulates your breath and blood circulation and so on. Из ствола мозга выходит впечатление вегетативной нервной системы, которая регулирует наше дыхание, кровообращение и так далее. You will notice quickly improvement in your breath. И вы можете быстро заметить, что ваше дыхание улучшается. If one hand is tired, use the other hand. Если одна рука устает, меняйте. Yeah, you're reaching deep in the direction, this direction. Да, вы отправляете сигнал глубоко вот в этом направлении. And you're noticing what is happening in the body. И замечайте, что происходит в теле. In the direction of improvement. В направлении улучшения. Yeah. As the brain regulates the body, you might notice places of discomfort and constriction. И пока мозг регулирует тело, вы можете замечать, что в теле есть места, где есть дискомфорт, напряжение. Yeah. And ignore those, but see where things are opening up. Пока их игнорируете, и смотрите, где ваше тело раскрывается. Yeah. The breathing in particular. В особенности ваше дыхание. Yeah. And at times it takes a little while. Иногда на это нужно чуть подольше времени. I do it before I go to sleep. Я так делаю перед сном. It's easier to do this when my hands are on the bed, right? Легче так делать, когда руки на кровати. Yeah. And it sometimes takes a while. И иногда нужно какое-то время. But I end up having a much better sleep. У меня в итоге гораздо лучшее качество сна. Yeah. You can put your hand on your child's skull with this intention. Можно руку класть на голову ребенка вот с тем же самым намерением. Yeah. And put the other hand on another part of the body like the heart or something. И можно класть вторую руку на другую часть тела, можно, например, на сердце. Or the belly. Или на живот. Yeah. So what's happening, I'm also noticing is that my blood circulation is improving into my legs. Что также происходит, я замечаю, что мое кровообращение улучшается в ногах. Yeah. More life in that area. Там больше жизни оказывается в этой области. Into my arms too. И в моих руках тоже. So just noticing improvements in my breath. Просто замечаю, как улучшается дыхание. More aliveness in different parts of the body. Больше живости в разных частях тела. Lessening of constriction. И Tension. уходит напряжение, Yeah. зажатость. Yeah. Those are easy for people to sense. И людям обычно это легко уловить. Is your breath opening up? One. Раскрывается ли ваше дыхание? Это первое. Do you feel more alive in different parts of the body? You start to feel more alive. That comes with blood flow. Чувствуешь ли ты больше жизни в разных частях тела благодаря кровотоку? And is the body getting less tense in different places? И уменьшается ли напряжение в разных частях тела? Yeah. Those three things are
adequate, actually. Эти вот три вещи, они уместны. So we direct people to sense what most people can easily sense with guidance. Yeah. Вот, и мы направляем людей в том, чтобы они чувствовали то, что обычно людям легко почувствовать, если их направить. And if you find stress arising, just blow it out. Если вы чувствуете, что поднимается стресс, просто его выдыхайте. Yeah. Yeah. And then there's another part of the brain that can be worked with. И есть еще одна часть мозга, с которой мы можем работать. Yeah, it is the prefrontal cortex. Это наша лобная кора, префронтальная кора. Yeah, it's a frontal cortex, and then the prefrontal cortex is right under your hand here. If you put your hand on your forehead. И префронтальная кора находится прямо под ладошкой, если положить руку на лоб. Yeah, so let's do that. Давайте сделаем это. And now you imagine just sending energy below the skin, below the bone. Сейчас представляем, как мы отправляем энергию прямо под нашу кость. Yeah. Лобную. You will also notice, as you work with the brain, также можете заметить, пока работаете с мозгом, that energy will move in a downward direction. что энергия начнет двигаться по направлению вниз. Under a lot of stress, the energy tends to get concentrated toward the top of the body. Когда у нас много стресса, энергия обычно концентрируется в верхней части тела. Yeah. And you can also combine these two. One hand on the forehead, one hand on the skull, lower skull, with the thumb on the neck. Сочетать эти два положения рук, одну руку на лоб, вторую на затылок. This hold is also used in the Japanese acupressure system called Jinshin-jitsu. И вот такое положение рук еще используют в японской традиции акупунктуры джинсен-джитсу. Yeah, got it. I thought I needed to repeat it. Yeah, so yeah, and with this you might even find more, relaxation in the body and its functions. И вот так вы можете даже почувствовать больше расслабления в теле и в процессах организма. The brain regulates the body, and we're regulating the brain to regulate the physiology of the brain, and through it the physiology of the body. Yeah? Мозг регулирует физиологию в теле, и когда мы урегулируем мозг, он помогает урегулировать со всем процессе. And the more often you practice it, a little bit at a time, the more quickly you will be able to regulate yourself. И чем больше вы будете это практиковать, тем более быстро у вас будет получаться себя регулировать. And to get rid of the stress, at least momentarily. И помогать себе справляться со стрессом, по крайней мере, вот такой сиюминутной ситуации. And you might also notice different systems in your body arising in tension and dissolving. И вы можете почувствовать, как разные системы в вашем теле, там поднимается напряжение, потом оно растворяется, уходит. And yawning is not uncommon. И довольно часто люди начинают зевать. Noticing the improvement in your breath, in your chest and abdomen. Замечайте улучшение в вашем дыхании, груди, брюшине. And noticing
relaxation of tension in different parts of the body. И замечайте, как уходит напряжение в разных частях тела. And sensing more blood flow or energy in different parts of the body. И замечайте, что улучшается кровоток, энергия в разных частях тела. Yeah, especially in the downward direction, all the way to the Особенно legs. по направлению вниз, в ногах. Yeah. And because people have been tense for nearly 3 months or more. Потому что люди были в напряжении уже 3 месяца, даже больше. It might take a few times before it starts to give. Может потребоваться несколько раз, пока эти практики начнут работать. Yeah. And there's another thing you can do. You can also place your hand on both sides of the skull like this. Еще одно, что можно делать, можно руки расположить по обеим сторонам головы. And send the energy to the middle, to meet in the middle from your hands. И отправляйте энергию в середину, так, чтобы от обеих рук она встречалась посерединке. Now we're all connected now. Вот мы сейчас все соединили. Our systems might, when we're working together, they can get connected. Yeah. So. Когда мы так вот вместе работаем, у нас может происходить такой контакт. So if you find that your system is not coming down as you are used to. Поэтому, может быть, вот какие-то не очень привычные ощущения для вас. It could be because of the collective level of tension in the system. Может быть, потому что в системе есть такой коллективный уровень напряжения. Which I imagine is high. Я могу представить, что оно высокое. So don't necessarily make a personal judgment about it. Yeah? Just hang in there and you'll help yourself and help others. Yeah? Не берите это близко. Оставайтесь в этом и помогайте себе и остальным. Yeah, you're going to get a recording of this, so you can take notes then. But I would highly recommend that you have an experience here. Вот. И я очень рекомендую, чтобы позволили себе почувствовать этот опыт, пережить его. You learn it implicitly this way. Потому что здесь мы обучаемся изнутри. Yeah. So I'm even experiencing now more energy flow in my skull, within my skull. Я сейчас даже больше энергии чувствую в своем черепе, в голове. I'm also using my breath to blow energy out, the stress out. That's okay. Я использую свое дыхание, выдох, чтобы выдыхать стресс, энергию. In ISP, we use these techniques to expand the body, to expand the emotion, to make it, to create a bigger capacity for it. И в методе интегративной соматической психологии мы используем эти техники, чтобы создать такую большую прочность в теле, чтобы оно могло больше выдерживать But разные here, we're состояния. just using it to downregulate the physiology. Но сейчас мы это используем только для того, чтобы урегулировать физиологию. Right? We can also work with the spinal cord. Мы можем также работать с позвоночником, с спинным мозгом. By placing one hand on the brainstem. Для этого кладем одну руку на ствол мозга, The other hand on your sacrum. а вторую руку на, забыла, как называется, крестец. The sacrum. Not the lower back, the curvature of the lower back. Below that, there's a big bone, right? So, Не на поясницу, а вот ниже нее большая кость, называется крестец. yeah. See which hand is easier. Depend. Yeah. Смотрите, какой рукой вам легче.
Yeah, fine. Oh, this is easy. Так проще. Yeah. So we're connecting the cranium and the sacrum. Вот мы соединяем череп и крестец. See, when you connect two places in the body, according to the second law of energy, the energy will start to flow between those two areas. Когда соединяете две части тела, согласно второму закону тока энергии, она будет циркулировать между двумя этими точками. And that will make the spine and the spinal cord more functional. That's the idea. Это будет улучшать и сам работу позвоночника, его функцию мозга. Again, notice how it affects your body. Снова замечайте, как это влияет на ваше тело. Breath. Дыхание. Improving the breath. Is it improving aliveness in different parts of the body? Улучшается ли живость в разных частях тела? Yeah. And is it relaxing muscular tension, other tension? Yeah. И расслабляется ли мышечное напряжение? Yeah. I feel much calmer now than I did earlier. Я сейчас гораздо больше спокойствия чувствую, чем раньше. Yeah. And, don't worry about how awkward it might be, the touch. So, И не переживайте, если прикосновение может быть неловким. And about precision, etc. It's not that important. Про ощущения это не так важно. Yeah. So, if you have questions, I will answer them at the end. Yeah. So. Если будут появляться вопросы, буду отвечать в конце на них. Yeah. So remembering these 4 positions for working with the central nervous system. Вот. И мы вот так работаем с 4. Yeah. The brain 4 stem. позиции работы с нервной системой. The brain stem with the thumb on your neck muscle. Первое — это вот ствол мозга, когда большой палец оказывается на шее. Sending the energy deep, almost to the level of the ear. Yeah. Отправляем энергию глубоко, почти на уровень, вот там, где уши. You can imagine a line between the 2 ears. И можете представить вот эту линию между двумя ушами. And you're sending it even to the front of that line. И вы отправляете энергию даже чуть дальше, вперед, чем эта линия. And this one on your forehead, just sending the energy to the part of the brain just below the skull. Это позиция руку на лоб, и когда мы отправляем энергию прямо под череп. Yeah. And this. И вот это. Yeah. And sending the energy to meet in the middle. И тут мы отправляем энергию, чтобы она встречалась от обеих ладошек в середине. And the 4th position is a hand on the brainstem and on the... А 4-я позиция — одну руку на ствол мозга, а вторую на on the sacrum. Крестец. Yeah. And remembering just to track what's easiest to track. И помните о том, чтобы отслеживать то, что вам отслеживать легче всего. Yeah. Is the breath improving? Улучшается ли дыхание? Is your body getting less tense in different places? Уходит ли напряжение из разных частей тела? Yeah. Is the body feeling more alive? Становится ли тело более живым? Is more energy moving down into the arms, into the body, into the legs? Yeah. И направляется ли больше энергии вниз, в тело, в ноги, в руки? That's equivalent to feeling more alive, really.
И это как бы другими словами, но чувствовать себя более живым. Yeah. So that is one thing you can do. Это то, что вы можете делать. You can do it every night before you go to sleep. In fact, it will help you to fall asleep. Вы можете делать это каждый день перед сном, это будет вам помогать хорошо засыпать. Yawning is natural. Естественно, зевать. And also blow if it's stressful or too much energy comes, just blow it out. А если вы чувствуете стресс или слишком много энергии, просто выдыхайте. Yeah, that's one set of techniques you can use. Это один такой набор практик, техник, которые вы можете использовать. To regulate yourself through the central nervous system in these extraordinary times. Чтобы себя регулировать через свою центральную нервную систему в такие So take a deep breath. невиданные времена. Take a deep breath and we will move to the second set of techniques. Сейчас сделайте хороший вдох-выдох и двинемся дальше. Вторая группа техник. Yeah. In ISP, В ИСП we work with a concept called the subtle body. мы работаем с понятием тонкого тела. That we have two bodies really. У нас есть на самом деле два тела. One body we call the gross body, taking the terminology from the East. Одно тело назовем грубым. Это если брать терминологию из восточной философии. Yeah, that goes into the coffin when we die. Goes into The coffin, into the да, ground. и вот грубое тело мы Yeah. кладем в гроб и хороним в землю. But we have another body. Но у нас есть еще одно тело. Religions call it the soul. Религия назовется душой. If that makes it more spiritual, doesn't it? И это уже делает такую нашу тему более духовной. But it could be the soul of an atheist, and then is that spiritual? Но это может быть душа атеиста. Духовны ли мы тогда? Yeah. So we don't have to think about it that way. Про это можно так не думать. Yeah. We know from the outer body research on outer body experiences, near-death experiences. И мы знаем из исследований о опытах околосмертных или когда человек чувствовал, что он выходит из тела. Or from memories of people about experiences between two births, two incarnations. Или как люди вспоминали свой опыт между рождениями, между инкарнациями. We have another body. У нас есть другое тело. A subtle body. Тонкое тело. Subtle because it's so fine. It's at the subatomic level. Тонкое, потому что оно такое неуловимое, что оно существует на субатомном уровне. This subtle body, this is the body that has structures such as the chakras. У этого тонкого тела есть структура, она описывается чакрами. Chakras are nothing but the port gates to universal archetypal energies for an individual. Чакры — это не что иное, как проходы, порталы в ту энергию, которая есть во Вселенной, в мироздании. Yeah. And the most basic energy Самая базовая энергия, that the subtle body is made up of и из нее состоит наше тонкое тело, is called ether. называется эфир. It's the most basic energy. Это самая базовая энергия. And it comes into the subtle body through the throat chakra. И она приходит в тонкое тело через горловую чакру. And when the subtle body is attached to the physical body, then it's here, around here. И то место, где тонкое тело крепится к грубому телу, оно вот как раз в этой области находится. So this element, ether, Этот элемент эфира, has certain qualities. у него есть определенные качества. Like we say, the archetype of the good mother has certain qualities, the archetype of the bad mother has certain qualities. Вот когда мы говорим архетип хорошей матери, там есть определенные качества. У архетипа плохой матери есть тоже определенные качества. These basic
archetypes have certain qualities. У базовых архетипов есть определенные качества. Ether has these qualities. Эти качества есть у эфира. When you increase its supply in the physical body and distribute it, it will have certain effects on the physical body. И когда мы увеличиваем поставку элемента эфира в тонкое тело, то и на грубом теле тоже это оказывает влияние на физиологию нашу. And I'll tell you what they are, so that when you work with it to increase the supply of ether and distribute it in the physical body, you can notice these effects for yourself. Я скажу, что это за эффекты и техники, так что когда вы это будете использовать, вы будете чувствовать, когда увеличивается присутствие эфира в теле, какой эффект это оказывает на наше общее переживание. One, it creates more spaciousness in the body. Первое, он создает в теле больше пространства. Spaciousness. Чувство пространства. It creates more calm. Он создает больше спокойствия. Peace and tranquility. Умиротворение и безмятежности. So it creates space and calm, peace and tranquility. То есть пространство, спокойствие, умиротворение и безмятежность. It creates more balance. Создает больше баланса. It makes the body feel lighter. И благодаря ему тело чувствует себя более легким. And harmonious. И гармоничным. So, so all these qualities like space, spaciousness. Вот эти все качества, пространство. Peace, calm and tranquility. Мир, спокойствие и безмятежность. Harmony, balance. Гармония, баланс. And lightness. Легкость. Are possible. Это все возможно. And we're going to see whether that happens to us when we work with that element through the body. Мы видим, что это с нами происходит, когда будем работать с этим элементом через наше тело. According to polarity therapy we use in ISP. Согласно теории полярности, которую мы используем в методе ИСП, the level and distribution of the ether element уровень и распределение элемента эфира is blocked at the joints of the arms and the legs. Блокируется или концентрируется в суставах рук и ног. Arms and the legs. Руки и ноги. And also at the throat. А также на уровне горла. So let's work with the arms and legs, at the joints. Поработаем с руками, с ногами, с нашими суставами. To see whether, the theory is true. Чтобы увидеть, правда ли эта теория. Right. So we're going to use the second principle of energy again to work at two joints with the same. Two joints. Снова будем использовать второй закон энергии. Будем работать с двумя суставами. За раз. See, the first principle energy is that if we touch in one place. Первый принцип энергии — это если мы прикасаемся в одном месте. Or pay attention to one place, the energy will increase there and experience will happen there. Или даем внимание какому-то месту, там будет увеличиваться количество энергии. But when you connect two places, it happens faster. Соединяем два места, то энергия начинает двигаться быстрее. So I'm going to do the following. I'm going to show you what I'm going to do. Let me see. Сейчас буду делать следующее. So I'm going to put one leg on my thigh like this. Положу одну руку себе, одну ногу на бедро. Right. And I'm going to put one hand on my ankle like this. Одну руку положу на щиколотку. The other hand on my knee. А вторую на колено. So that I can facilitate the flow of ether in this area. Так, чтобы я мог помочь элементу эфира двигаться в этой области.
So we're going to do that first. Сначала сделаем вот это. But the effects can be felt all over the body. Но эффект можно ощутить целиком во всем теле. Yeah. Yeah. Just putting a hand on the knee joint and on the ankle joint. Yeah. So. Просто положить одну руку на колено, вторую на щиколотку. Again, you can look for, after a while, you can look to see whether these qualities being experienced in the body. И в какой-то момент можно понаблюдать, чувствуете ли вот эти качества в своем теле. You can see me move like that. That's because the energy increasing in my body. Можете, видите, немножко покачивать, потому что у меня в теле становится больше энергии. Yeah. I'm also noticing my breathing getting better and energy moving down and so on. Я вижу, как энергия, мое дыхание улучшается, и энергия идет вниз. Yeah. And the energy is pumping from my spine right now. You can see this movement. Энергия прям уходит из позвоночника, идет через позвоночник. Видите это через это движение. Yeah. Let's do this first, and then after we work with both legs, check to see whether we have those qualities of ether more present in our experience. Yeah. Давайте проделаем с обеими ногами и посмотрим, есть ли качество элемента эфира в нашем переживании, в нашем теле. Now, what I'm going to do, I'm going to take this hand. Сейчас что я буду делать? Я возьму руку с колена. Let's say I'm going to take this, put it here, put the lower hand on my thing, and the upper hand on my hip joint. Руку снизу я переведу на колено, а рука, которая была на колене, я ее переведу на состав. The hip joint is simply put the hand on your hip bone. Вот, и чтобы положить руку на тазобедренный сустав, просто вот кладем руку на косточку тазовую. And with your finger pointing in the direction of your genital. Вот, а пальцы направляем в сторону гениталии. The crevice, the crease there. В сторону паха. Yeah. The hip joint is there. Да, и вот тазобедренный сустав тогда будет под ладошкой. And imagine sending energy into that area. И представьте, как вы отправляете энергию в эту область. The other hand you can put on your knee. А вторую руку можно на колено поставить. Yeah. Yeah, immediately I noticed tension releasing in my abdomen. So. Я чувствую, как из живота уходит напряжение. Yeah, that's just my experience. То, как я себя чувствую. Yeah. And take the lower hand to the ankle, the hip and the ankle. This is very effective. Руку с колена перевести на щиколотку. Бедро и щиколотка — это очень так эффективно. Yeah, that's very effective, the hip and the ankle. Это очень эффективно. Yeah. The position on the hip is just put it on the hip bone with the fingers in toward the groin. Щиколотка и тазобедренный сустав, и напоминаю, что нужно поставить руку на тазовую косточку и направить ладошку в сторону паха. You might also notice your head getting lighter. Можете заметить, как голова становится легче.
The breathing is easier. Дыхание улучшается. Is the body getting more relaxed? Расслабляется ли ваше тело? Yeah, because the ether element controls the central nervous system. Потому что элемент эфира регулирует, контролирует центральную нервную систему. Yeah. Before I do yoga, I often just open, do the movement of just opening each of these joints like this a few times. Перед тем, как я делаю йогу, я просто несколько раз делаю такие мягкие движения, чтобы каждый сустав раскрыть. Yeah. And you might do that before you sit down and do this. Да, и можно вот это делать перед тем, как вы будете садиться и делать эти практики с прикосновением. Yeah. Okay. So let's go to the other leg. Хорошо, давайте поменяем ногу. Yeah. Again, here, knee and the ankle. Снова колено и щиколотка. Yeah. But if you don't have the time, you might just do the hip and the knee, ankle. So. Но если нет времени, можно просто делать тазобедренный сустав и щиколотку. And if you have a lot of accumulated stress, then you might have to do it on a few days successively to start to break through. И если много накопившегося стресса, то, может быть, нужно будет делать несколько дней подряд, так чтобы стресс начал переламываться, уходить. And now let's go to the hip. Давайте перенесем руку на бедро. Hip again. The hand in the direction of the groin, like that. Да. Руку в направлении паха, вот так. And on the knee. А вторую руку на колено. Like that. First. I notice myself getting calmer and calmer in the core. Я замечаю, как я все более и более спокойнее становлюсь. So I'm not trying to necessarily sense the flow of energy. I'm trying to sense the benefits of the energy in the body. Yeah. So. Я не столько пытаюсь почувствовать ток энергии в теле, скорее, как она приносит улучшение. Such as improvement, such as ease in breathing, relaxation, Например, and aliveness. Yeah? So. Более легкое дыхание, расслабление, это чувство живости и легкости. So I take the lower hand to the ankle. Перемещаю нижнюю руку с колена на щиколотку. Yeah. In ISP, we use it to expand the energy in the body to increase the emotional experience.
and distribute the emotional experience. Yeah. В ИСП мы используем эту практику, чтобы создать больше энергии и пространства в теле, так чтобы углублять и расширять эмоциональный опыт. Yeah. Here we're just regulating it. А сейчас мы просто Regulating it. это Yeah. регулируем. Down regulating it. Урегулируем. Yeah. So put both your hands down Сейчас опустите обе руки вниз. and let us do one more position with the legs. Just put hands on both hip bones with fingers into the groin. Давайте еще одну практику с ногами сделаем. Просто обе руки на бедра и направите ладошки в сторону паха. So the energy can connect between these two zones and open both up. Так, чтобы энергия могла эти обе зоны соединять и их обе раскрывать. Under stress, we tend to push the energy up. Когда мы оказываемся в стрессе, у нас есть тенденция толкать энергию наверх, And lose our grounding. и терять свою заземленность. Yeah. So notice now whether you experience more space within your body. Сейчас заметьте, чувствуете ли вы больше пространства в теле. Yeah. And whether you experience more calm. Чувствуете ли вы больше спокойствия, More peace больше умиротворения and tranquility. и безмятежности, More balance. больше баланса. Right to left balance, top to bottom balance. Справа налево, сверху вниз, баланс. Do you feel more harmonious? Чувствуете ли вы больше гармонии? Do you feel lighter? Чувствуете ли вы себя легче? Yeah. I can say all of those things for me, but do you feel it? Я могу про себя сказать, да, но чувствуете ли вы это? Yeah. The energy flows through the throat chakra and then flows to the joints and then to the rest of the body. Энергия идет через горловую чакру, потом через суставы, все остальное тело. Yeah. Okay. Do you feel lighter? Чувствуете ли вы больше легкости? So you're not necessarily tracking whether the energy is flowing between the two hands. You're tracking whether the benefits are accruing in qualities that you can sense easily. И это не только, это не про то, чтобы чувствовать, куда и как течет энергия, а скорее про улучшения, которые происходят в теле. For example, even the back of my brain starts to feel calmer. Yeah. Даже у меня вот задняя сторона головы, мозга становится более спокойным. My brain is getting calmer. Мозг успокаивается. I did not know that it was not calm. Я не знал, что он неспокоен. But I do now. Но сейчас знаю. Yeah. I do now that it was not really that calm. Yeah. Что он не такой уж и спокойный был. Yeah. I've been doing some deep spiritual and psychological work. So. Проделал глубокую психологическую, духовную работу, так что. And I can understand why the brain would be up in arms, agitated. Я могу понять, почему мозг может сейчас быть дисбалансирован. Then I'm not even aware of that.
Я даже этого не осознаю. Yeah. So what about, how do you work with the arms by yourself? Как можно с самим собой работать с руками? Right? Because the joints of the shoulder, and, elbow, and wrist are also involved. Потому что с суставами плечевым, локтевым и запястьем. So how do you do it two at a time? You have only two hands, right? Как Two можно с arms. двумя Yeah. работать, потому что у нас всего две руки? Let's do the following trick. Можем делать следующее. The left leg on the right leg like this. Левую ногу на правую вот так кладем. Right. I put my hand, the same side hand on my knee. И вот с той же стороны я кладу руку на колено. Right. So I made one point of contact. Вот это одна точка контакта. Then here I put the other hand on Вторую руку starting with the elbow joint. кладу на локтевой сустав. So I'm connecting the wrist and the elbow joint. Вот так и соединяю запястье и локоть. And remembering to breathe. Помните дышать. It's happening in my chest area. It's opening my chest area more. Я чувствую, как у меня грудная клетка раскрывается. Where I was feeling a great deal of grief earlier in the day. Чуть ранее там чувствовал много Therefore, горя. it's not as fast to open as the legs. Поэтому не так быстро раскрывается, как ноги. Yeah. So I go to the shoulder. Что иду сейчас к плечевому суставу. Yeah, and that's, if you don't have time, you put the hand on the shoulder and the knee below the wrist. Если нет времени, можно сразу класть руку на плечо, а запястье на колено. Yeah. I'm just breathing into whatever I sense in my chest. Я просто дышу все, что я чувствую в своей груди. That's just me, because where I am, and I just wait for the energy to expand. Просто мой процесс, то, в какой точке нахожусь я, и я жду, пока энергия будет сама естественно расширяться. So the heart meridian runs down the left arm. Сердечный меридиан, он идет как раз по левой руке. So you can expect when you work to open up the left arm for the heart area to open up. Поэтому можно ожидать, что когда раскрывается левая рука, то и сердце тоже раскрывается. Yeah, and just hang in there, so it will Просто regulate. можно в этом оставаться, чтобы происходило регулирование. Yeah, just blowing it up. Просто это выдыхать. And noticing the increasing calm that it comes even into my heart area.
замечая, как все больше увеличивается спокойствие, оно сейчас даже в сердце приходит. And I feel the remnant of the grief I was processing earlier in the day. Чувствую остатки горя, которые вот сегодня перерабатываем. If I want to work with the, let's say we've worked with the wrist and the elbow, wrist and the shoulder. But if I wanted to work with the shoulder, let's say shoulder and the elbow, I can just slide my hand down. Вот, и если я хочу работать с плечом и локтем, я могу просто спуститься рукой. Put my elbow on my leg, knee. So. Так, чтобы локоть оказался на колене. Let's go to the other side. Давайте поменяем сторону. The right knee. Правое колено. And the right elbow. И правый локоть. And I'm going to go to the shoulder here. Сейчас перенесу руку на плечо. I'm just giving you 3 sets of techniques. You don't have to use all 3 of them. Yeah, you can use one at certain, and you can try, use one technique, different techniques at different times, right? So, Я даю 3 разных набора техник, и их можно в разные моменты использовать. for some people, one set might work better than the other 2. So, Для кого-то одно работает лучше, чем другое. yeah. And I can, if I want to work with the shoulder and the elbow, then I just slide my elbow down to the knee. Если я хочу поработать с плечом и локтем, я просто спускаю руку так, чтобы локоть оказывался на колене. So this is how you increase, remove the blocks to the ether element in the body, and increase the level of ether and the distribution of ether throughout the body. Yeah. И так можно
увеличивать присутствие элемента эфира в теле и лучше его распределять по всему организму. Sensing whether do you feel the qualities of ether in your experience? Нужно почувствовать сейчас, есть ли качество элемента эфира в вашем переживании. Like a clear blue sky on a sunny day. Как чистое голубое небо солнечным днем. Do you feel more spacious in your body? Чувствуете ли вы больше пространства в теле? Do you feel calmer, Чувствуете ли вы больше спокойствия, peace, tranquility? More. мира, безмятежности, More balance, больше баланса, lightness, легкости, and harmony гармонии in your body. в своем теле. Yeah. Now, this is enough, but sometimes people might have to work with the source, the throat chakra. И это уже может достаточно быть, но иногда бывает нужно поработать с источником эфира, с горловой чакрой. And that you can work in a simple way too. Тут можно тоже очень просто работать. Because we have removed the blocks, it might actually flow throughout the body easily. И потому что мы убрали блоки, эта энергия будет легко течь по всему телу. So you're going toward the throat with your hand. Так вот можно направить руку к горлу, Not going to touch the throat, but a не little, касаясь его, without touching the throat, send energy from your hand toward the throat. не касаясь горла, просто направлять энергию из руки в горло. Sometimes you can place one hand behind the neck too. Иногда можно положить одну руку за шею тоже. And send energies in both directions to meet in the middle, in the throat. И отправлять энергию в обе стороны, чтобы они встречались посерединке в горле. That's even more powerful than just working on one side. Это еще больше действенно, чем когда мы работаем только с одной стороны. And let it expand throughout your body. И пусть оно расширяется по всему телу. But this is often not necessary. Но часто этого можно обойтись без этого. Just working with the joints of the arms and legs is enough. Достаточно работать с суставами рук, ног, и все. So that is how you regulate your brain Так мы можем регулировать свой мозг and body и свое тело. Toward more regulation. По направлению к большей регулированности. Now, take a breath. Сейчас снова подышите. And we'll do the final final technique. И сделаем финальный набор. It's called EFT. Техник называется техника эмоциональной свободы. Emotional freedom technique. And it's something that you can teach people. И вы можете этому обучать людей. And we don't know where the technique came from. It used to be, it was first introduced in psychology as the thought field therapy, TFT. Не знаем, откуда она к нам пришла. Изначально ее
обучали как thought field therapy, терапия поля мыслей. Yeah. And even people who teach it don't exactly know where the technique came from. Даже те, кто обучает этой технике, не знают, откуда она точно взялась. And it looks a bit hokey. Выглядит немножко странно. Yeah. But it works. Но она работает. And I was a bit skeptical when I learned it, but I know how effective it can be. И когда я ее только впервые узнала, я был скептически настроен, но я увидела, насколько она может быть действенной. It's a tapping technique. It taps the body in certain places. Это техника тэппинга, когда мы стучим легонько по телу в разных местах определенных. They say that it taps on major meridian points, but they don't exactly know what they are. Yeah. И они говорят, что простукивание идет по меридианам, по точкам меридианов, но они не знают, нет понимания, что это действительно такое. They only know the location to tap, but they don't know how, what those locations are. So. Только знают, где стучать, а вот про что эти места так и не знают. There are two levels of the technique, 1 and 2. У техники есть 2 уровня, первый, второй. And I'm going to teach you the first part, we'll do it, and then I'll teach you the second part, we'll do it together. Первую мы научу, проделаем вместе, потом вторую тоже покажу и сделаем вместе. So we need to know where the points are, the points that we're going to tap. Да, надо понимать, какие точки мы будем простукивать. And there are not that many points, so let's learn them. Их не так много, давайте их выучим. On the top of the head. На темечке. Yeah. Don't get too bothered about am I exact. It doesn't matter. Но не нужно переживать, насколько вы точно попадаете куда надо. Не On the так top важно. of the head. So tap a little bit here. Немножко можно постучать по голове. Yeah, that's one. The second point is here. That is. Вторая точка здесь, под бровью. It doesn't matter which side you tap on. And неважно, с какой стороны будете стучать. I'm going to use my right hand, and I'm going to look. If you right here, you might notice a little bit of a dip in the ball. Вот, и вот прям, если под бровь поставите пальчик, там есть маленький, как маленькая впадинка в кости. Where the eyebrows start. Там начинаются надбровные дуги. It's called a divot in the bone. Yeah. Такое впадина в кости. Yeah. So you tap that. Вот. Стучим туда, простукиваем. Sorry. Yeah. Tap there. And then when I tap. Когда я себе там стучу, глаз чешет. It's bringing experience there. And then here at the corner of the eye, here you find another dip. И вот здесь, где угол глаза, где тоже со внешней стороны заканчивается бровь, там тоже еще одна впадинка. You tap that. Так что стучим туда. And then come below, if you go along the bone, below the eye, you'll notice another dip here. Если вы так вот под глазом поведете пальцем, то посерединке там еще одна впадинка. Tap there. Стучите там. Again, not, don't have to be so precise. Не нужно прям точно попадать. Yeah. Because you're not really tapping on the physical body, right? You're tapping on the energy body. So it's just the body part is just, position is just approximate. So потому что мы не совсем с грубым телом работаем, а с тонким, поэтому точная точка, она такая. And then here. Примерно. Прямо вот здесь.
then here. Потом здесь. And then just 2 more positions. И потом еще 2 точки. Yeah. You come down here. Спускаемся сюда. Then you go down. Потом снова немножко вниз. Right, the top of the chest, sternum or chest bone, and then you go a little down and to the left or the right. Вверх грудной клетки, потом чуть вниз и You'll налево. notice a dip between the 2 ribs. Там, где есть впадины между 2 ребрами. Yeah, just tap there. Да, туда можно простукивать тоже. And the final point is, И последняя точка. put your hand here. Положите руку вот так. Notice this spot where the little finger is. И заметьте, где ваш мизинец. At that level, tap. И вот на этом уровне сюда. Yeah. So those are the places we're going to tap. Вот будем простукивать эти места. So remember again, top of the head. Снова вверх головы, темечко. Upper corner of the eye. Верхний угол глаза. Outer corner of the eye. Внешний угол глаза. Lower right corner of the eye. Нижний правый угол глаза. Above the lip, above the mouth. А над губами. Below the mouth. Под губами. And then going down here. Yeah. Там внизу чуть слева. Yeah. Some people might use the left hand and do it on the right side. That's okay. Кто-то может левой рукой, и тогда But меняется. don't tap on the same side. Go Но не across. стучите по той же стороне, стучите на противоположную. Like if you're using your right hand, go to the left side of the body. Don't tap on the right side. Если вы работаете левой рукой, тогда простукивайте правую сторону. And then go underneath here. Потом под мышечку. Yeah. So those are the points. And you can, when you get the recording, you can go back over this section to remember what they are and write them down. Вот эти точки, когда у вас будет запись, можете по ней вспомнить. So here is the technique. Вот сама техника. So I'm going to do it, and then we're going to do it together. Я ее проделаю, потом сделаем ее все вместе. I'm going to look in which area am I experiencing stress in my life or body. Посмотрю, где я испытываю стресс в своей жизни или в теле. Yeah, as I said, I've been in a deep process, so here there is a emotional vulnerability here. Вот я уже говорила, что я проходила глубокий процесс, вот здесь я испытываю такую уязвимость эмоциональную. Now, usually I'll go into the vulnerability, expand it in the practice of embodying emotions. Yeah. So. Обычно я, когда работаю с уязвимостью, я ее расширяю через практику расширения эмоций в тело. Right now, don't use both hands at the same time. Yeah, just one hand. Yeah. So. Не надо использовать обе руки сразу, по одной. Yeah. So I just don't want to feel vulnerable in the chest physically. That's what I'm going to try to regulate it away. I'll work with it tomorrow emotionally. Вот, я не хочу чувствовать уязвимость себя в груди. Вот сейчас ее попробую регулировать, а завтра эмоционально переработаю. So the situation in my chest, I'll say it's vulnerability. Yeah. Ситуация в моей груди — это про уязвимость. So you choose something in your body or your life. А вы можете выбрать что-то в своем теле или в своей жизни. It could be the stress when you think of what's going on. Можно думать про стресс, когда вы думаете про все, что происходит. In Russia, Ukraine, or wherever. В России, в Украине, где бы то ни было. Or your family. Или ваша семья. Yeah, something that disturbs you. Что-то, что вас тревожит. Yeah. And I'm going to say on a scale of 1 to 10. И я скажу потом, вот,
возьмем шкалу от 1 до 10. On a scale of 1 to 10, how much is it? Да, вот если взять эту шкалу, то насколько вы бы оценили? Make it even 0 to 10. Даже от 0 до 10. 0 being no disturbance to 10 being maximum disturbance. Где 0 это совсем не переживаю, а 10 это очень сильно, максимально переживаю. Raining hard here. Просто сильный дождь идет. And I'll say I'm feeling it. Let's say it's it's 6 or a 7. Но я бы сказала, я свою оцениваю на 6, на 7. Yeah. So I'm going to say even though the vulnerability in my chest is 7 out of 10. Я могу сказать, что даже если моя уязвимость в моей груди, она Yeah. на 7 из 10, I love and accept myself. я себя люблю и принимаю. Yeah. And as I say this, I'm going to do this. И пока я говорю эту фразу, я буду делать следующее. Yeah. So I'm going to do this whole sequence, and then you're going to do that with me. Right? Я Just watch проделаю me. эту всю последовательность, вы смотрите. So I say, even though Я говорю, даже если. it is, yeah, don't do it yet. I'll let me это не go through the делайте. whole thing, and then we can do it Давайте together. я проделаю последовательность, потом все вместе. Even though Даже если the vulnerability in my chest is about 6, 7, I love and accept myself. Yeah. уязвимость моей груди, она на 6, на 7, я себя люблю и принимаю. And then I go 7. Потом я иду 7. Yeah. Only a few times. Vulnerability. Уязвимость Yeah. In my chest. моей груди. Yeah. 7. Something like that. I'm going to remember what it is. Yeah. Что-то вроде того, я себе напоминаю, про что я. And the vulnerability in my chest. Уязвимость моей груди. It's 6 or 7. Yeah. На 6, на 7. Yeah. And 3 or 4 times. По 3, по 4 раза. And then I go here. Потом сюда под мышку. Yeah. And then I'm going to stop and notice what happens in my body. Потом я остановлюсь и буду смотреть, что происходит в теле. Yeah. I'm going to give a little bit of time for the energy to shift in my body from the tapping. И дам немножко времени, чтобы энергия в теле перераспределилась после тэппинга. Yeah. I might notice energy going down into my legs. Могу почувствовать, как энергия идет вниз ноги, My breathing getting better. как улучшается дыхание, Tension reducing. напряжение уходит. Yeah. And I'm now going to ask myself, on a scale of 0 to 10, how difficult is the vulnerability now? Я сейчас спрошу себя от 0 до 10, насколько сложна сейчас эта уязвимость. It's about 4. Ну, сейчас на 4. Because in the place of suffering, there's actually a little bit of, even pleasure. Потому что там, где было страдание, сейчас там даже есть удовольствие. So it is 4 now. So I want to bring it down even more, right? Сейчас на 4, мне хочется еще уменьшить. So you're going to do your situation now. Сейчас будете работать со своей ситуацией. All the microphones are turned off, so you can say. Все микрофоны выключены, так, чтобы вы могли это говорить. So even though Так что даже если the chest condition is 4, я сейчас в груди дискомфорт на 4, I love and accept myself. Yeah. я себя люблю и принимаю. Yeah. And tapping here for
2 or 3 times. Теперь вот здесь 2-3 раза. And going here and then saying, whatever number it is. Там сюда и говорю номер. Yeah. Here, whatever the situation is, chest vulnerability. Здесь какая ситуация? У меня грудь, уязвимость. I know it's from grief, so I'm going to say grief. У меня про горе, так что подговорим горе. Yeah. Vulnerability in the chest. Уязвимость в груди. Yeah. The suffering in the chest. Страдание в груди. And then I go here. Так, сюда. Okay. Хорошо. So again, I'm going to give myself time for the energies to shift. In the EFT, they don't do that, but I've added that. Сейчас дам себе время, чтобы энергия перераспределилась. А в ИФТ так не делают, но я это добавил шаг. Looking for the where the body is relaxing, how my breath is improving. Смотрю, как мое тело расслабляется, как дыхание улучшается. Yeah. And my kidneys letting go. Почки отпускает. Yeah. Sensing the energy in my legs, whatever changes that are in the positive direction, then I say, out of a scale of 0 to 10, how much is the suffering here? I would say it's even a lot less. It's probably about a 2. Я сейчас чувствую энергию, снова спрашиваю себя, насколько я оцениваю дискомфорт в груди. Сейчас еще меньше, наверное, на 2. So I'm going to do one more round because you've just done one round. So let's do another round so that you remember this. Yeah. So whatever condition that is, whatever number you have, let us do this. Еще один цикл. Давайте сделаем еще одну последовательность. Какая бы ситуация ни была, какой бы номер у вас не был, давайте сделаем. Even though my chest is suffering to the point of 2. Yeah. Delia? Sorry. Даже если я страдаю от того, что у меня в груди дискомфорт на оценку 2. And it has spread to the left kidney, actually. А у меня сейчас дискомфорт перешел на левую почку, кстати. I love and accept myself. Я люблю и принимаю себя. Yeah. So suffering in the kidney. Страдания в почке. Yeah. That might even be about 4 or 5, actually. Может быть, там сейчас, кстати, на 4, на 5. Yeah. Kidney. Почка. Yeah. As I do it, I can sense the improvement in the kidney. So here. Пока это делаю, чувствую, как в почке улучшение. Yeah. The kidney. Yeah. The hurt in the kidney. Больно в почке. Yeah. And then I go here. Сюда. And then I go to here. И так. Yeah. And then I'm going to stop. Сейчас остановлюсь. And notice what's happening. И замечу, что происходит. How energy is shifting in my body is shifting. Как энергия распределяется по телу, как тело регулируется.
the hurt in the kidney is definitely less. И боль в почке точно меньше стала. Yeah, about 5 or so earlier. Now I would say about 3 or so. Была на 5, сейчас на 3. Yeah. So I can do another round. Могу проделать еще один цикл. You get the idea. Till you can get it Понимаете, down да? to 0, 1 or something like that. Идея, пока не дойдете до 0 или до единички и так далее. And of course, the benefit will continue even if you stop. You started the energies, you gotten the energies to move. It'll happen. Yeah. So. И хорошее действие продолжится, даже когда вы остановитесь, оно продолжит действовать. What if you find it very difficult to bring it down? А что, если будет очень трудно успокаиваться? There is another technique. Есть еще одна техника. Yeah, I forget what they call it. We'll call it part 2. Забыл, как называется, назовем ее вторая часть. You add this component when the activation is high and it doesn't come down. Этот компонент добавляем, когда активация очень сильная и никак не успокаивается. Yeah, and you can add this part to the second part. И Sorry, this part to можно the first part. прибавлять к первой части. Yeah, you can remember the first part. You stop tapping after you tap here. Yeah. Помните, на первой части мы простукивали подмышку. The second part you can continue, and I'm going to teach the second part, and then we'll practice it. Yeah. So. На второй части мы продолжаем, и я сейчас ее покажу, и мы ее потренируем. Here is the routine. Вот последовательность. Part 2. So. Второй части. You do this again, you know that. Снова делаете вот так. And then, you see this finger here? Видите, большой палец? Here, right below this pad here, this pad. Вот прямо под ногтем. Yeah, right below the nail, this area. Между ногтем и фалангой, получается. Yeah. On the side, you can tap. Вот, и сбоку, вот здесь можно простукивать. And then same here, you tap. Там то же самое здесь. Below the nail. Yeah. Под ногтем. Yeah. Ниже ногтя. And then the middle finger. Средний палец. Yeah. You don't tap the ring finger, you go to the little finger. Безымянный не простукиваем, идем сразу к мизинцу. Yeah. And then look for the cleft between the little finger and the ring finger that you did not tap, and you tap that. И потом впадинка между мизинцем и безымянным, и простукиваем там. Between the bones of the 2 fingers, you tap that. Между костяшками 2 пальцев. Right. And then what you do, А затем you do the following. делаем следующее. This is with your eyes. Глазами. You go, close your eyes. Закрываете глаза. Open your eyes. Открываете глаза. Look up. Смотрите наверх. Look down. Вниз. Do 1 circle. Сделайте 1 круг. Do the other circle. В другую сторону. Yeah. And then you go 1, 2, 3, 4, 5. Потом считаете от 1 до 5. Then you go Потом пробукиваете. And then you go 1, 2, 3, 4, 5. Потом снова говорите 1, 2, 3, 4, 5. And you stop. И останавливаетесь. Yeah. So let me remind you what it is, and then I will do it. Давайте напомню. Потом сделаем вместе. So this one. Так.
по пальчикам. You can do it with one finger. Можно одним пальцем простукивать. And then you do. Там между костяшками. Right. And then you go, close your eyes. Там закрывайте глаза. Open your eyes. Right. Открывайте. Look down. Смотрите вниз. Look up. Смотрите вверх. Look around. Делайте круг. Look around. В другую сторону. So that's working with the eyes. Мы работаем с глазами. And you go to the throat and do Потом what? идете к горлу. И что делаете? 1, 2, say 1, 2, 3, 4, 5. Говорите 1, 2, 3, 4, 5. And vocalize. И вокализуете. And then you say 1, 2, 3, 4, 5. И снова повторяете 1, 2, 3, 4, 5. And then you stop. И останавливаетесь. That's the second routine. Это вторая последовательность. Yeah. So I still have a little bit of pain in my left kidney. Мне еще остается немножко боли в левой почке. It has spread a little bit. Чуть-чуть она растворилась. So I'll say it's about okay. Okay, there's something. Okay. So I'm looking at my thing. I say it's about 3 or 4, maybe the left kidney tension. So I go Я смотрю left на свою kidney. боль. В левой почке напряжение на 3-4. Remember, I'm continuing as part of the first one, this one. So помните, что я продолжаю это после первой части. Left kidney tension, Левая 3 or 4, you know. Почка напряжение 3-4. Kidney. Почка. Left kidney pain. Yeah. Левая почка боль. Yeah. 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 And go here. Yeah. Предмянный пропускаем, мизинец, потом впадина. And then I go open eyes, close eyes, open, глаза, then yeah. Открываю. Look down, look up. Вверх, вниз, вверх. Swivel the eyes this way, swivel the eyes that way, and I go. Круг в ту, другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to track myself now. Я говорю 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрю, чего происходит внутри. I have much more energy into my legs. И гораздо больше энергии в ногах. Yeah. And I'm going to see what else is changing. Посмотрю, что еще меняется. There's hardly any suffering in the chest, and in the kidney, it's quite resistant. It's still about, let's say, 3 or 2. I don't know. So I'm going to do it now, and you do it with me, with your condition, whatever that is, with the number. В груди дискомфорта уже нет. В почке она упрямая, еще держится на 3-4, так что я сделаю. А вы повторяете уже. Whenever you do this, you can also say, I love and accept myself, even though my left kidney is tense to the point of 2 or 3. Когда вы так вот стучите ладошкой, можете говорить, я себя люблю и принимаю, даже когда моя левая почка болит на 3-4. And so I go. Вот я иду так. Yeah. Left kidney. Левая почка. Yeah. Yeah. And right. Then I go close my eyes, open my eyes, look down, look up. Yeah. And I go swivel. Сwivel. Круг вправо, влево. Yeah. I say 1, 2, 3, 4, 5.
Раз, два, три, четыре, пять. And go and 1, 2, 3, 4, 5. И раз, два, три, четыре, пять. Yeah. And then I track my body, energy, see improvements. Телом, с энергией. Yeah. It's less. I'm going to the kidney, it's a lot less. Если смотрю на почку, уже гораздо меньше. Yeah, it's a lot less. So I'm going to go. Cecile couldn't be here. She had another appointment. I did not tell her about this seminar, so she apologized. She just came home, and I'll see if I can get her to say hello to you. Some of you know her. And but then before that, I just want to do the whole routine, parts 1 and 2, with whatever condition you are, wherever you're at. Okay, let's do that. Сесиль вернулась домой, пойду спрошу, как она там. Может ли она сказать вам привет? Она извиняется, что не могла полностью присутствовать. У меня была другая встреча, семинар. Но перед этим я бы хотела всю последовательность заново сделать, первую, вторую. Yeah. So let's do that. Давайте это сделаем. So on a scale of 0 to 10. По шкале от 1 до 10, от 0 до 10. The pain in my left kidney area. Боль в моей левой почке. About maybe 3, 4. I thought it was 2, and it's coming back. Yeah, so. Сейчас спустилась до 2, сейчас возвращается. So I say, even though I have pain of about 3 or 4 in my left kidney. Я говорю себе, даже если у меня боль в левой почке на 3 на 4, я себя люблю и принимаю. Yeah. And then left kidney. Левая почка. Yeah. Yeah. Pain. Yeah. Боль. 3 or 4. 3, 4. Yeah. Around here. Yeah. 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 Kidney. Yeah. Pain. Yeah. Yeah. And then. Yeah. Then I say. Говорю. Yeah. And then I go. Sorry, starting with the thumb. Начинаем с большого пальца. Yeah. Yeah. Close my eyes. Open my eyes. Открываю глаза, открываю. Yeah. Look down. Look up. Вверх. And then swirl the eyes one way and then the other way. В одну сторону, потом в другую. Then I go 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Yeah. And 1, 2, 3, 4, 5. Then I stop. I might even do that one more time. I think you need to do the humming at the end too. So. Раз, два, три, четыре, пять. Можно в конце снова немножко помычать и остановиться. Yeah. And then I stop. Потом я останавливаюсь. Yeah. And I notice the changes in my body. И замечаю изменения в теле. Yeah. Yeah. The right kidney area is becoming more available to me in a pleasurable way. I'm noticing that. And yeah. Область правой почки сейчас становится более доступна, там становится более I'm breathing приятно. better through my lower rib cage in the back. И дыхание нижней диафрагмы становится легче. Yeah. I'm getting a lot calmer. Я уже гораздо более спокойный. On the left kidney areas, perhaps down to 1, the distress. Yeah. А в левой почке дистресс уже на единичку спустился. So I can do it one more time to get it down to 0, right? Or try to get it as low as possible. Раз, чтобы
дойти до нуля, хочется убрать насколько возможно. Or just stop doing it, and in due course, the tapping I've done and the shifts in the body and energy it has brought about will continue the healing. Вот. А можно завершить, и все равно та энергия, которая запустилась, она продолжит исцелять. Yeah. So they're using this tapping methodology to teach people in Africa to reduce post-traumatic stress. И вот эту технику тэппинга используют, чтобы обучить людей в районах в Африке, чтобы снизить посттравматический стресс. They have a number of studies. И там провели ряд исследований. I think that they're also doing it teaching it in Ukraine. Кажется, даже в Украине этому сейчас обучают. Yeah. If you go to the website acep.com, acep.com, I'll put it in the chat. А если вы пойдете в чат acep.com, сейчас в чат Раджа выложит. Or org, I think it's org, I think. Yeah. It's called Association for Comprehensive Energy Psychology. Ассоциация для как целостной энергии, психологии целостной энергии. They have a research section that shows you the effectiveness of this technology on reducing PTSD and other symptoms. Yeah. И они показывают эти техники и другие техники, которые помогают снижать симптомы ПТСР. There's nothing more, but there's nothing more to the technique, really. Симптомов, но больше ничего в этой технике и нет. Yeah, yeah. So I hope that one of these three technologies help you. Я надеюсь, одна из этих трех практик вам поможет. Personally and professionally. Yeah. Персонально и профессионально. Yeah, I wish you all the best. Я вам желаю всего самого хорошего. And pray that this madness comes to an end sooner than later. И я очень молюсь, что все это безумие рано или поздно завершится. Thank you very much. Спасибо вам большое. If you have any questions, Если у вас есть вопросы, for 10 minutes, you can raise your hand electronically. у нас еще минут 10 остается, можете виртуальную руку поднять. You know how to do that, right? You can go down and type on reactions and raise your hand, and then I'll be able to. And if you have a question, then I'll be able to answer it. Yeah, so. Внизу есть кнопка с реакциями, там есть возможность поднять виртуальную руку. Thank you, Dilya, for the translation. I really appreciate it. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. And Lena and Pavel and Anna for organizing it. Thank you. Спасибо, Лена, Павел, Анна, что организовали. Yeah. Тебе большое спасибо, Раджа. Thank you, Раджа. The kidney pain is gone, actually. Right Боль now, в почке прошла, кстати. Yeah, I just noticed. Я заметил. Yeah. Надеемся увидеть тебя у нас в России живьем. I hope to see you live in Russia. I hope so too. Я тоже надеюсь. Sooner than later. Yeah. So. Лучше рано, чем поздно. Ну да. Надеюсь, что это поможет немножко нашим коллегам. Вот. Ну и самим как-то будешь саморегуляцией заниматься. Вот. И, может быть, какие-то кусочки давать клиентам. I hope this will help our colleagues and personally, and maybe some bits of it we can teach our clients too. I hope so too. I'm just see whether I can get a hold of Cecile to come up and say hello to you guys. Да, я тут пытаюсь до Сесиль дозвониться, чтобы она пришла, вам привет сказала. Baby, why don't you come on up and say hello to them? Come. Yeah, I would like to do that. I didn't want to. Oh. Please come. Please come. Please come right away because we're saying goodbye. It's okay if you're in the robe. That's okay. Come on.
Иди сюда, ничего страшного, если ты по-домашнему одета, мы тут прощаемся. So she's coming up just to say hello. Она сейчас подойдет, чтобы сказать привет. Hi, everybody. Всем привет. Да, Сесилия, очень рада тебя видеть. We're very happy to see you, Cecilia. Yes. Мы по тебе соскучились. Really miss you. Mm. You had a good time with Raja? Хорошо провели время вместе с Раджи. Мгм. Надеемся, что у вас все будет как-то тоже хорошо. Вот, и здоровья вам обоим. I hope you'll be well too and you both be healthy. Thank you. Thank you. Спасибо большое. Я немножко переживаю, потому что у нас должна была закончиться в 20:30. Ты на полчаса еще задержалась, Раджа, тебе нормально? I'm a bit worried. We were supposed to end half hour ago. Is it okay that we Yeah, extended it's this fine. time? It's fine. It's fine. Да, ну, хорошо. Good to see you all. Да. Good. Очень рада вас всех видеть. Hey, Ludmila, hi. In Jordan. Yeah. So, okay. I'm Thank in you. Moscow. Thank So you. happy to see Cecile and you. Thank you. You're welcome. You're welcome. Yeah. All right then. Be well, and we'll meet soon, one way or the other. Всем благополучия. Мы скоро увидимся. Как-то да увидимся. Thank you. Bye-bye. Спасибо.